Hi, so this is my I don't even remember আমার কততম attempt because আমি এতবার ভিডিও করার ট্রাই করছি। প্রবলেম হচ্ছে আমি যখন ভিডিও করি যত সময় আগাতে থাকে আমার ভিডিও করার ইচ্ছা তত কমতে থাকে এন্ড দেন একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি হচ্ছে যে আর ভিডিওটা শেষ করি না। ইভেন এরকমও একটা ভিডিও আছে যেখানে আমি এটা একটা বই নিয়ে কথা বলতেছিলাম এন্ড আই জাস্ট ওয়েন্ট লাইক দিস। আই ওয়াজ সেইং যে হ্যাঁ বইটা অনেক ভালো, আচ্ছা আমার না ভিডিও করতে ইচ্ছা করতেছে না। আমি লিটারালি এটা বলে ভিডিওটা অফ করে দিছি। সো দেখা যায় যে বেশিরভাগ ভিডিও আমি অনেক বকি, আমি অনেক গ্যাজাই, বাট দেন লাস্ট পর্যন্ত আমি মানে জাস্ট হয় র্যান্ডামলি ভিডিওটা অফ করে দিছি অর সামথিং, সো ভিডিওটা আপলোড করার মতো থাকে না। Anyways, I'm gonna try to talk about two books again. এই বই নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি কয়েকদিন আগেও কথা বলছি, লাইক ভিডিও বানানো ট্রাই করছি, that didn't work. However, before I get into these two books, I would like to talk about a show that I'm currently watching. I'm talking about this show because I feel like ওখানে আমি যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো that is also somehow relevant to these two books that I'm about to talk about. So last year আমি হচ্ছে সুপারম্যানের মুভিটা দেখতে গেছিলাম, and that was the first time that I went to watch a movie all by myself in Dhaka because like মানে আমার স্কুল ফ্রেন্ডরা সবাই চিটাগংয়ে, and I mean ঢাকায় আমার ফ্রেন্ডদেরকে, ঢাকার ফ্রেন্ডদেরকে বললে আমি জানি ওরা যাইতো আমার সাথে, but none of them are into superheroes, so I didn't really want to drag them there. And so that was like the first time in my life that I actually went out to watch a movie all by myself. And I was school friend অনেক মিস করছিলাম because I remember back in 2019 or 2020, I think it was in 2019, আমি হচ্ছে Avengers Endgame, I went to watch Avengers Endgame with one of my best friends and her mother. আমি তিনজন একসাথে দেখছিলাম. It was fun. So আমার অনেক খারাপ লাগতেছিল, but then I was like, the trick is you can't think about it. You can't think যে oh my god আমি একা একা মুভি দেখতে আসছি. You just have to continuously keep distracting yourself, and that's what I did. It worked. যাই হোক, সো বেসিক্যালি মুভিটা দেখে আসার পরে আমার অনেক ভালো লাগছে মুভিটা, অ্যান্ড দেন মুভিটা দেখে আসার পরে সুপারম্যানের মুভি দেখে আসার পরে কোনো একটা কারণে আই এন্ডেড আপ গেটিং ইনটু ব্যাটম্যান। একটা খুবই স্পেসিফিক ভাবে হয়েছে, আই এম নট গোনা সে হাউ, বাট it's kind of like you know if you know situation. However, I did read the comics, not all of them because I mean come on, there's like onek comics and I'm sorry I cannot catch up with 70 plus years of comic book history. However, I did read a lot of comics, I believe, and আমি এখনো পড়তেছি. I have a lot on my list. যাই হোক, so I'm not gonna make this like very boring. Actually I'm very terrified of talking about these stuff like comics or manga because like I mean I have met a lot of amazing people through these fandoms. However, there's like certain part of the fandom that is like very toxic, and so when I'm randomly কিছু বলতে আমার অনেক ভয় লাগে because I feel like you know like যাই হোক, so I'm not gonna make this very boring. So basically Batman হচ্ছে like you know Batman, then there's Robin, like Batman a sidekick, you know. And so Batman, there is a certain character called Jason Todd. Jason Todd হচ্ছে he's the second Robin, and so Jason Todd became Robin after Jason Todd was adopted by Bruce Wayne, who is the civilian identity of Batman. And Jason Todd became Robin when the first Robin left. And he became a vigilante known as the Nightwing in another city. However, we're not going to focus on Nightwing, we're going to talk about Jason Todd. So Jason Todd হচ্ছে Bruce Wayne adopt করছিল, and then যেহেতু first Robin চলে গেছিল তখন হচ্ছে Jason Todd became the second Robin, and he and Batman fought crimes together. And then Jason Todd was actually murdered by the Joker, and I really like Jason Todd as a character, even though I feel like the comic books did not really do justice to his characters, but however আমার অনেক ভালো লাগে. Anyways, আমার পরে গিয়ে মনে হয়েছে যে I feel like যত অ্যানিমেটেড শো আছে বা মুভি আছে বা সিরিজ আছে, আমার মনে হয়েছে যে কিছু সার্টেন ক্যারেক্টার ছাড়া, কিছু সার্টেন সুপারহিরো ক্যারেক্টার ছাড়া অন্যান্য যে সাইড কিক বা অন্যান্য যে ক্যারেক্টারগুলো আছে ওদের উপর এনাফ ফোকাস করে না, বিকজ ওদেরকে নিয়ে এনাফ শো বা সিরিজ বা কিছুই নাই. ফর এক্সাম্পল there's Red Arrow, there's Kid Flash, then there's like all the Robins, like there's Tim Drake, Jason Todd, Damian Wayne, Stephanie Brown, there's like Black Bat, like there's just so many characters. I feel like ওদেরকে নিয়েও শো বানানো যায়, but there's not a lot about these characters. So basically আমি যখন জেসন টডকে নিয়ে শো বা মুভি বা এনিথিং খুঁজতেছিলাম তখন আমি রিয়েলাইজ করছি যে there is not a lot of pieces of media about Jason Todd. And then আমি একদিন ইউটিউব ঘাটতে আমি হচ্ছে একটা শো খুঁজে পাইছি, ওর নাম ছিল রেড হুড রেজারেকশন. I mean basically like
like spoiler alert, like Jason Todd became the Robin and then he was murdered by the Joker, but then he came back and he became the Red Hood. That's all I'm gonna say. However, আমি যখন রেড হুড রেজারেকশন দেখা স্টার্ট করছি তখন আমি একটা রিয়েলাইজ করছি যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ফ্যান মেড সিরিজ, ওকে? সো এখানেই হচ্ছে যে আমি মেইনলি যে জিনিসটা নিয়ে, আমি জানি মনে খালতো কথাবার্তা বলি, বাট এখানে হচ্ছে আমি মেইনলি যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম যে লিসেন, আই নো দি সুপার হিরো মুভিজ, মানে এগুলা হচ্ছে যে অনেক 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 হাই বাজেটের মুভি হয়। দিজ movies are backed up by very big corporations, and I understand because superhero movie jonno onek high budget dorkar, and I understand, I also know that ei superhero movie gulate je actor ba actress gulo kaj kore, they are also very much into the characters, they love the characters. However, this is my personal belief, amar mone hoy je when there is money involved tokhon your work as an artist gets tainted. That is what I believe in, okay? I'm not saying যে suppose like মার্ভেলের যে বড় বড় মুভিগুলা বা ডিসির যে মুভিগুলা ওগুলাতে যারা অ্যাক্টিং করে ওরা যে ক্যারেক্টারটা প্লে করতেছে সেই ক্যারেক্টারের প্রতি ওদের কোনো কিছু কাজ করে না। I'm not saying that. For example, as far as I know, Tom Holland plays Spider-Man and he actually loved Spider-Man growing up. So I know that the actors, they love the characters that they're playing. However, I feel like when there is money involved, তখন কিছুটা হইলেও সেই আর্টে দাগ পড়ে যায়। দ্যাট ইজ লাইক হোয়াট আই বিলিভ ইন। আই মিন ইউ ক্যান হ্যাভ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন। দ্য রিজন ওয়াই আই এম সেইং দিস ইজ বিকজ রেড হুড রেজারেকশন ইজ ইটস আ ফ্যান মেড সিরিজ। ওদের কোনো বড় বাজেট নাই, ওরা লিটারালি আই থিঙ্ক আই এম নট শিওর বাট আই থিঙ্ক রেড হুড রেজারেকশন লাস্ট 2-3 বছর ধরে আস্তে আস্তে রিলিজ হচ্ছে বিকজ ওরা যে ফান্ডিংটা পায় সেটা ওরা ফ্যানদের থেকে পায়। there is like this crowdfunding going on, you know, so ওরা basically they provide links, and so যারা হচ্ছে যে রেড হুড ক্যারেক্টারটাকে অনেক পছন্দ করে and like you know they donate, and so ওই ডোনেশন থেকে হচ্ছে যে ওরা টাকা নিয়ে এরপর ওরা একটা এপিসোড করে and then এরপর ওরা আবার ডোনেশন নেন, তারপর সেকেন্ড এপিসোডটা ফিল্ম করে, so that's how it has been going, and it is so incredibly well made because I feel like every single person who is involved with Red Hood Resurrection, they are not getting paid enough because obviously it's not কোনো থিয়েটারে রিলিজ হচ্ছে না, কোনো স্ট্রিমিং সাইটে রিলিজ হচ্ছে না, জাস্ট ইউটিউবে রিলিজ হচ্ছে। ইটস দেয়ার ফর ফ্রি, এনিওয়ান ক্যান গো অ্যান্ড ওয়াচ ইট, অ্যান্ড আই বিলিভ যারা এখানে কাজ করতেছে, আই মিন দে আর নট গেটিং paid a lot, okay? So the reason, the sole purpose, the pure reason why these people are working in this series is because they love the characters so much, is because they love acting, the art of acting so much, and the fact that this is backed up by the fans, ekdom like purata jinish is funded by people who love Red Hood and who wants to see more of Red Hood. So I guess that's why আমি যখন দেখছিলাম আমার কাছে this is one of the most beautiful things that I have ever had the privilege of seeing, কারণ again I get it man, I mean I'm not saying যে like এটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমার মার্ভেল ডিসি এগুলো খুব ইনসিগনিফিকেন্ট। আই নো ওখানে যারা অ্যাক্টিং করে দে পুট আ লট অফ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড দে অলসো পুট ইন দেয়ার প্যাশন অ্যান্ড এভরিথিং, বাট আই ফিল লাইক যখন দিজ আর স্পন্সার্ড বাই WB অর লাইক আদার জায়ান্ট corporations, তখন they also think about how to attract the audience, how to earn their money back and how to make profit, obviously. So I feel like ওইটা যখন চিন্তা করে তখন a lot of the things change, অনেক storyline, অনেক plot, অনেক কিছু হয়তো কিছুটা হইলেও shift হয় because they are also keeping their audience in mind, যাচ্ছে এটা দিলে কি audience এসে মুভি দেখবে নাকি, টিকিট বিক্রি হবে নাকি, টাকা উঠবে নাকি and all that, you know. However, with films যেগুলো fan made film হয় that are crowded, like that are crowdfunded by the fans, and যারা ওখানে acting করছে, they are not also getting paid a lot, but rather they're there because they love the character so much. I feel like সেখানে একটা there is like this like there is this pure love for art and only art, you know, because ওই ক্ষেত্রে যারা বানাচ্ছে they are not really thinking about the audience, they are not really thinking যে হ্যাঁ এটা কি মানুষ দেখবে নাকি, আমাদের টাকা উঠবে নাকি, because it's on YouTube for free, anyone can watch it, you know. So I believe যে there is a difference between, you know, making art, you know, and then there is another thing called making art for the sake of art, you know. Like suppose when you're making something and in your mind you want to earn money from it, and then when you're making something just because you love making that thing,
those are two completely different things. That's what I'm trying to say. So I guess এই জন্য আমার Red Hood Resurrection অনেক অনেক ভালো লাগছে, but it just felt so, মানে everyone was so dedicated, it felt so pure to me for some reason. আমার অনেক ভালো লাগছে, and এটা লাস্ট এপিসোডটা বের হইছে। আমি I guess 6-7 মাস ধরে ফলো করতেছি Red Hood Resurrection, and আমার এত ভালো লাগছে, and আমি লাস্ট এপিসোডটা ভাবছিলাম যে আমার সেমিস্টার ব্রেকে দেখবো, কিন্তু এরপর আমি আর দেখতে পাচ্ছি বিকজ আমার হচ্ছে ও মাই গড এটা শেষ হয়ে গেলে শেষ, বিকজ এপিসোড 6 was their last episode. এখন হচ্ছে ওরা সিজন 2 এর জন্য ক্রাউড ফান্ডিং করতেছে, সো লাইক দেয়ারস দ্যাট। 11 মিনিট ধরে খুবই আজে আজে কথা বলছি। Anyways, moving on to the next thing, I kind of wanted to talk about 2 books. The first book is Japanese Tales of Mystery and Imagination by Edagawa Rampo, and the second book is The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. এটা হচ্ছে আমার একটা কাজিন কিনতেছিল, তখন আমি ওকে বলছিলাম যে তুমি তোমার জন্য অর্ডার দিলে আমার জন্য সহ একটু অর্ডার দিয়ে দিও, তো আমার জন্য আনাইছিল। সো ইটস আ কালেকশন অফ শর্ট স্টোরিজ। ইফ ইউ ডোন্ট নো হু এদোগাওয়া রাম্পো ইজ, এদোগাওয়া রাম্পো হচ্ছে বেসিক্যালি, just to give you an idea, Edgar Allan Poe is basically the Japanese version of Edgar Allan Poe. Again, এই দুইজন অথর এডগার অ্যালান পো আর এডগার অ্যালান পো দুটো ডিফারেন্ট কালচারে বড় হয়েছে, সো অবভিয়াসলি দেয়ার স্টোরিজ আর ভাস্টলি ডিফারেন্ট। আই এম নট কম্পেয়ারিং দিস টু অথর্স ইন এনি ওয়ে, আই এম জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া যে এডগার অ্যালান পো অ্যাকচুয়ালি কী টাইপের স্টোরি লিখে, এই জন্য আমি জাস্ট এই কম্পারিজনটা করছি। আই নো দে হ্যাভ দেয়ার ওন স্টাইলস ইন রাইটিং অ্যান্ড এভরিথিং, ওকে। এনিওয়ে, সো এখানে হচ্ছে ইটস এ কালেকশন অফ শর্ট স্টোরিজ, অ্যান্ড আমার মানে আমি বলবো যে এই গল্পগুলো পড়তে গিয়ে it made me feel very uncomfortable, very 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 uncomfortable. যেমন প্রথম যে গল্পটা ছিল, oh my god, এত ডিস্টার্বিং ছিল গল্পগুলা। সেখানে প্রথম যে গল্পটা ছিল, so there was this guy, and আমার ঝাপসা ঝাপসা মনে আছে, আমি অনেক আগে পড়ছিলাম এটা। এই বইটা আমি গত বছর পড়ছিলাম, গত বছরের শুরুর দিকে, so it's almost been a year. So basically there is this guy, and এই ছেলেটা হচ্ছে যে ওর অফিসে একটা মেয়েকে প্রবলি পছন্দ করে, I don't remember অফিসের নাকি, বাট বেসিক্যালি he likes this girl, and then ও হচ্ছে ওই মেয়েটার জন্য একটা চেয়ার বানায়, and ও চেয়ারটা মেয়েটাকে পাঠায়, বাট দেন ও চেয়ারটার ভিতরে একটা লাইক ফাঁকা জায়গা রাখে, and then একটা সার্টেন টাইমের পরে গিয়ে he started living in that empty space, and it was very fucked up, খুব একটা fucked up স্টোরি ছিল। and আমি পড়তে পড়তে আমি যে ও মাই গড আমি এগুলো কি পড়তেছি, what is wrong with me, what is wrong with people. যাই হোক, তারপরে এখানে আরেকটা স্টোরি ছিল, স্টোরিটার নাম ছিল প্রবাবলি দ্য ক্যাটারপিলার, again I might be wrong, but এই স্টোরিটা ছিল এরকম যে, so basically there was this couple, and the husband went to a war, and then যুদ্ধের পরপর হচ্ছে ওয়াইফটা খবর পায় যে হাজব্যান্ডটা হচ্ছে যে অনেক মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, বাট হি ইজ অ্যালাইভ, অ্যান্ড ওয়াইফটাকে সবাই হচ্ছে এভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকে যে বি হ্যাপি, মানে ও তো মরেও যেতে পারতো কিন্তু ও তো মরে নাই, ও বেঁচে আছে, অ্যান্ড ওয়াইফ অনেক খুশি ছিল যে লাইক yeah obviously he is alive, it's a good thing, until they brought in the husband, and তখন ওয়াইফটা দেখে যে হাজব্যান্ডের লাইক হাত পা কিছুই নাই, he lost everything, he cannot speak properly, and he can only see. And then the wife started taking care of the husband, and then একটা পর্যায়ের পরে গিয়ে ওয়াইফটা অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, and then ও ওর ডিসেবলড হাজব্যান্ডের উপর টর্চার করা শুরু করে, লাইক ইট ওয়াজ হরেবল। মানে এরপর একটা পর্যায়ে গিয়ে, স্পয়লার অ্যালার্ট, একটা পর্যায়ে গিয়ে হচ্ছে হাজব্যান্ডটা নিতে পারে না, and then he ended up killing himself, but যেভাবে মারছে, because the husband did not really have hand or feet or anything, so like a caterpillar he kind of like it was fucked up, it was like a very fucked up story. And আমি এটা পড়ার পর মনে হচ্ছে যে ও মাই গড, মানে আমি প্রথমত আমি এই বই কেন কিনছি, আমার টাকা, and then আমি খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়েছিলাম, মানে অ্যাজিটেটেড হয়েছিলাম, and then I kept the book aside, and I kind of just started thinking that আচ্ছা এই অথরটা এদোগাওয়া রাম্পো, হি ইজ ভেরি পপুলার, ওকে, হি ইজ আ ক্লাসিক রাইটার, সো আমি চিন্তা করা শুরু করলাম যে আচ্ছা এই অথরটা এত পপুলার কেন হইলো, হোয়াট ডিড হি অ্যাকচুয়ালি মিন বাই হিজ ওয়ার্কস, মানে এই ধরনের কাজ দিয়ে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়েন আই ক্যান স্টার্টেড টু রিয়েলাইজ, অ্যান্ড হিয়ার্স মাই থট, সেটা হচ্ছে যে all art is not going to be easily consumable. সব ধরনের আর্ট সহজে গলধকরণ করা যাবে না, সব ধরনের আর্ট সহজে হজম করা যাবে না। Bad art exists, okay, and I'm not saying that this is a bad art, I'm just saying যে anything, মানে এমন না যে আর্ট একটা স্পেসিফিক ক্যাটাগরির মধ্যে পড়তে হবে, যে যদি এরকম এরকম হয় ওকে দ্যাটস আর্ট, এরকম এরকম হলে না এটা আর্ট না, ইটস নাথিং লাইক দ্যাট। ইফ আ পার্সন ইজ লার্নিং টু ড্র, অ্যান্ড একটা মানুষ ছবি আঁকা শিখতে গিয়ে ওর প্রথম ছবিটাই খুব মাস্টারপিস হবে না, খুব স্বাভাবিক,
কিন্তু ও একদম প্রথমে যে ছবিটা আঁকবে সেটা যত বিশ্রী হোক না কেন, দ্যাট ইজ অলসো আর্ট, বিকজ দ্যাট ইজ পার্ট অফ হিস প্রসেস অফ হিম গ্রোয়িং অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, ইউনো। সো এটাই, সব আর্ট আমাদেরকে কমফোর্টেবল ফিল করাবে না। There will be some arts that will make us feel discomfort, and that is the point of that art. এই জন্যই জয়নুল আবেদিনের যে চিত্রকর্মগুলা, those things make us feel uncomfortable because that's what it's supposed to do. It is supposed to make us feel uncomfortable because it reveals a horrible side of humanity, a horrible history of humanity. It's not supposed to make us feel sunshine and daisies. The reason why that art was created was to portray human suffering, and human sufferings নিজের চোখে দেখতে এরকম লাগে, ছবিতে দেখতেও there is some sort of discomfort we feel, and we will feel that, এটাই স্বাভাবিক, and that is the point of that art. So ওই পর্যায়ে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে maybe the reason why he wrote these stories is because, listen, we as humans, we have both good sides and bad sides, you know. I personally believe that no one is ever truly good and no one is ever truly bad, and people are not born evil. So I felt like যে সব আর্ট যে খালি মানুষের ভালো সাইড দেখাবে তা না, ইউনো। আমরা একটা সোসাইটিতে বাস করি দেখে আমাদের যে খারাপ দিকগুলো, আমাদের যে ডার্ক সাইড, অ্যান্ড বাই খারাপ দিক আই জাস্ট ডোন্ট মিন হিংসা, দেন গালিগালাজ করা, I don't mean that. I mean like a very dark gory sides that exist within us, and I feel like since we live and grow up in a society, we have learned to tame those horrible dark sides. However, সবাই পারে না. There are people who cannot control their bad sides, who cannot control the darkness that grows within them. This is why psychopaths exist. And আমার এরপর মনে হয়েছে যে maybe the reason why this book feels so uncomfortable to read is because it is meant to make readers feel discomfort, কারণ এটা হচ্ছে সেই মানুষগুলা যারা ওদের খারাপ সাইডগুলা বশীভূত করতে পারেনি, কন্ট্রোল করতে পারেনি, ওদের সাইকোলজিটা এক্সপ্লোর করছে, যে why they do what they do and how they do what they do, and that's when it started making sense, you know. All art is not going to be sunshine and daisies. All art is not going to be easily digestible. There will be art that will make us feel discomfort, and that is the point of that art, because humanity has amazing sides, but humanity also has a lot of dark sides and dark history, and ওই হিস্ট্রিগুলা আর্ট ছাড়া আর কিসের মাধ্যমে তুলে ধরবে, you know. You can write about bad sides of history, like you can either write about it, or you can draw, or you can make a song about it, you can make a movie, but all of those things are art, and art না থাকলে কিসের মাধ্যমে জিনিসগুলো প্রকাশ করা হবে, you know what I mean. So এরপরে গিয়ে I was like আচ্ছা না, make sense, you know. So this is আমার দুই পয়সার thoughts about this book. The second book that I want to talk about is The Picture of Dorian Gray. So Picture of Dorian Gray হচ্ছে আমি এই বছর পড়ছি আমার সেমিস্টার ফাইনালের আগে, বিকজ ইউজুয়ালি আমি বই পড়তে না পারলেও সেমিস্টার ফাইনাল যখন আসে আমার মাথায় অনেক চাপ থাকে, তখন আমি অনেক বই পড়তে পারি, আমি জানি না কেন। এনিওয়েজ, সো আল্লাহ আমার পায়ে চিনচিন ধরে গেছে। সো Picture of Dorian Gray, সো Picture of Dorian Gray হচ্ছে, আমি এই বইটা জিরো আইডিয়া নিয়ে পড়া শুরু করছিলাম। আমি অ্যাকচুয়ালি Picture of Dorian Gray যে স্পেশাল এডিশনটা আছে আমার এখন উঠে নিয়ে আসতে হবে, আমার এখন উঠতে ইচ্ছা করতেছে না। সো Picture of Dorian Gray যে স্পেশাল এডিশনটা আছে সেটা আমি কিনছিলাম ফার্স্টে, বিকজ ওটা হচ্ছে আই গেস সেলে ছিল, 500-550 টাকা দিয়ে পাইছিলাম। আই ওয়াজ লাইক ও মাই গড ওয়েন, তো আমি ওটা কিনে এবার আমি এটা পড়া শুরু করছি, অ্যান্ড দেন আমার মনে হচ্ছে যে ও মাই গড এই বইটা আমাকে প্রত্যেকটা লাইন দাগায় দাগায় পড়তে হবে, এখন স্পেশাল এডিশনে আমি দাগ দিতে পারবো না। সেই জন্য হচ্ছে আমি আর মানে ওটা পড়ি নাই, পরে লেটার আই এন্ডেড আপ বাইং দ্য আদার এডিশন যেটা আমি দাগায় দাগায় পড়তে পারবো। So I did like mark a lot in this book, and also আমি এটা পড়ার আগে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না, মানে ইউজুয়ালি যেটা হয় কোনো একটা বই পড়তে গেলে যে মানে আই নো হোয়াট আই এম গেটিং ইনটু, মানে আমি একটা সামারি জানি বা কিছু জানি, বাট Picture of Dorian Gray নিয়ে আমার রীতিমতো কোনো ধারণাই ছিল না। আমি পুরা ব্লাইন্ডলি বইটা পড়া শুরু করছি, and I underestimated how dark this book would be. So Picture of Dorian Gray, we have this painter called Basil. I hope I'm pronouncing it right. I'm gonna pronounce it Basil, okay? So Basil হচ্ছে ওর একটা অনেক ভালো ফ্রেন্ড থাকে Dorian Gray. I would say Basil was some sort of like, he was obsessed with Dorian Gray, like very much obsessed, and Basil was very much
I felt like Basil was very much in love with Dorian Gray. If you read it, you will understand. Anyways, so Basil হচ্ছে এরপর ডোরিয়ান গ্রের একটা পোর্ট্রেট আঁকে, অ্যান্ড দেন পোর্ট্রেটটা এত ভালো হয় যে এরপর ডোরিয়ান গ্রে যখন পোর্ট্রেট দেখার পরে অনেক আফসোস করা শুরু করে, বিকজ হি স্টার্টেড সেইং যে এই পোর্ট্রেটটা এত সুন্দর হয়েছে, আমার পোর্ট্রেটটা এত ভালো হয়েছে, অ্যান্ড দ্য স্যাড থিং ইজ আমার বয়স বেড়ে যাবে, আমার মুখে বয়সের ভাঁজ পড়বে, কিন্তু এই পোর্ট্রেটটা উইল রিমেইন ফর এভার ইয়াং। অ্যান্ড এটা নিয়েও আক্ষেপ করতে করতে out of desperation he makes this prayer that মানে I wish I could just stay young forever and everything, you know. And then ও হচ্ছে ওর ফ্রেন্ডের থেকে, ব্যাসিলের থেকে ডোরিয়ান গ্রে হচ্ছে পোর্ট্রেটটা নিয়ে আসে, অ্যান্ড দেন ওই পোর্ট্রেটটা ওর বাসায় রাখে। অ্যান্ড একটা সার্টেন টাইমের পরে গিয়ে ডোরিয়ান গ্রে রিয়েলাইজ করে যে ও যেদিন এই পোর্ট্রেটটা আঁকা হয়েছিল সেদিন ও যে প্রেয়ারটা করছিল দ্যাট সামহাউ গট অ্যান্সার্ড, বিকজ ওর বয়স বাড়তেছে না কিন্তু পোর্ট্রেটটার বয়স বাড়তেছে। পোর্ট্রেটটাতে মানে ওর যে ছবিটা সেখানে বয়সের ভাঁজ পড়ছে, কিন্তু হি ইজ রিমেনিং ফর এভার ইয়াং। অ্যান্ড দেন উই কাইন্ড অফ সি ডোরিয়ান গ্রে স্লোলি লুজিং হিমসেলফ বিকজ অফ দিস, বিকজ ও এই পোর্ট্রেটটার কথা কাউকে বলে না, ওর বাসায় একটা রুমের মধ্যে পোর্ট্রেটটাকে রাখে। অ্যান্ড আফটার আ ওয়াইল থিংস কাইন্ড অফ স্টার্টেড টু গো ডাউন হিল। সো একটা টাইমের পরে গিয়ে ডোরিয়ান গ্রের যে ফ্রেন্ডটা ব্যাসেল, যে হচ্ছে ডোরিয়ান গ্রের পোর্ট্রেটটা আঁকছিল, স্পয়লার অ্যালার্ট, Dorian Gray ends up murdering him, and he started doing all this preposterous stuff, and I was like, is he descending into madness? Is he going crazy because he can't take it, And at a certain time pore, first it felt like the portrait took একটা blessing দিছে যে he's remaining young, and portrait হচ্ছে বয়সের ভারগুলো হচ্ছে পোর্ট্রেটটা নিয়ে নিচ্ছে, but at a certain time পরে you will start to realize that the portrait did not bless him, the portrait cursed him. And ইট ওয়াজ মানে যত সামনে আগে আমার মনে হচ্ছে যে ও মাই গড বইটা এত ডার্ক, আমি বুঝি না যে বইটা এত ডার্ক হবে। অ্যান্ড দেন হি এন্ডেড আপ কিলিং দ্য ভেরি পার্সন হু ড্রিউ দ্য পোর্ট্রেট অফ হিম। অ্যান্ড দেন ও হচ্ছে ওর আরেকজন পরিচিত একজনকে নিয়ে আসছেন, ডোরিয়ান গ্রে তাকে ফোর্স করছে এভিডেন্স সরাইতে, মানে ওর যে ফ্রেন্ড ব্যাসিলের মৃতদেহ ছিল সেটা সরাইতে ওকে লিটারালি বাধ্য করছে। ইট ওয়াজ সাচ আ ওয়াইল্ড স্টোরি, আমার অনেক ভালো লাগছে। বাট again, this book is like so much more than that. There are a lot of themes about art and why art exists. So এখানে একটা জিনিস আমি কথা বলতে চাই সেটা নিয়ে। সো এখানে লাস্টের একটা দিকে হচ্ছে যে একটা আর্গুমেন্ট আসছিল, which was something like, আমরা যখন বলি যে একটা আর্ট আমাদেরকে চেঞ্জ করে দিছে, ইট ক্যান বি বিকজ মুভিজ, সিরিজ, অ্যানিমে, কমিক্স, বুকস, these are art, these are all pieces of art, right? So আমরা যখন বলি যে এই বইটা আমাকে চেঞ্জ করে দিছে বা এই মুভিটা আমাকে চেঞ্জ করে দিছে, is it the art that changed us, or did the art just did the work of bringing the change out, For example, আমি যদি হাইকিউর কথা বলি, ইভেন লাইক আমি সবসময় বলি যে হাইকিউ আমার লাইফ পাল্টাই দিছে, and today I am what I am because of হাইকিউ, and like there is no denying that. বাট এটা পর পর আমার আসলে মনে হয়েছে যে আচ্ছা, আমি যে সারাক্ষণ ক্লেম করতে থাকি যে হাইকিউ আমাকে পাল্টাই দিছে, হাইকিউ আমাকে পাল্টাই দিছে, হাইকিউ কি আমাকে মানে চেঞ্জ করছে, নাকি আমার মধ্যে যে চেঞ্জগুলো হয়েছে সেগুলো সবসময় আমার ভিতরেই ছিল, হাইকিউ জাস্ট আমার সেই চেঞ্জগুলা বের করে আনতে সাহায্য করছে। সো ডিড হাইকিউ ব্রিং চেঞ্জ ইন মি, অর ডিড হাইকিউ জাস্ট ওয়ার্কড অ্যাজ আ প্রভাবক ইংরেজি আমার মাথায় আসতেছে না। Yeah, so what I was saying is that, like, did Haikyuu bring the change in me, or did Haikyuu just work as a prabhabok to bring the changes that were in me all along, So এই জিনিস নিয়ে পরে আমি অনেক চিন্তা করছি, to this day I have no idea. It's like হাইকিউ দেখার পরে আমি বলছি হাইকিউ আমাকে চেঞ্জ করছি না, যে আমি আরো অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্কার হয়েছি। সো হাইকিউ আমাকে আরো বেশি হার্ড ওয়ার্কার বানাইছে, নাকি আমার মধ্যে আরো বেশি হার্ডওয়ার্ক করার অ্যাবিলিটি সবসময় ছিল, হাইকিউ জাস্ট ওই জিনিসটা বের করে আনছে? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, হুইচ ইজ সামথিং দ্যাট আই স্টিল হ্যাভেন্ট ফাউন্ড অ্যান অ্যান্সার ফর। এনিওয়ে, সো তখন হচ্ছে আমি এই জিনিসটা লিখছিলাম। সো হোয়াট আই রোট ইজ, আর উই রিয়েলি ইম্প্যাক্টেড অ্যান্ড চেঞ্জড বাই আর্ট, অর দ্য চেঞ্জেস উই ক্লেম টু have through art is something that resided within us all along, and art only did the labor of bringing it out? I don't know. Anyway, so the reason why I kind of wanted to talk about these two books together is because I feel like ওদের মধ্যে একটা খুবই লাইট প্যারালাল টানা যায়, সেটা হচ্ছে
এদাগা রামপুর এই বইয়ের ছোট গল্পগুলোতে যেরকম মানুষের সাইকোলজির একটা খুবই ডার্ক সাইড এক্সপ্লোর করছে, এখানেও কিন্তু একদিক থেকে ডোরিয়ান গ্রের সাইকোলজির ডার্ক সাইড অফ হিউম্যান সাইকোলজি এক্সপ্লোর করছে সো ওইভাবে হচ্ছে যে একটা খুবই লাইট একটা কম্পারিজন আনা যায় ওদের মধ্যে, বাট দিজ আর টু কমপ্লিটলি ভাস্টলি ডিফারেন্ট বুকস, বাট এটাই। এনিওয়েজ, আমি বেসিক্যালি দুটো বই আর একটা শো নিয়ে আধা ঘন্টা ধরে গেজাইছি। ইট ওয়াজ ফান দো, আই থিঙ্ক আই উইল বি এবল টু আপলোড ইট টুমরো। I really enjoyed talking about the things that I talked about today. I actually have so much to say all the time. Even now, I can think of 100 different things that I want to talk about. Anyways, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। প্রবাবলি আমি আবার কোন একটা সেমিস্টার ব্রেকে চিটাগং আসলে, বাসায় আসলে আবার ভিডিও করব হোপফুলি। যাই হোক, সো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, যত বেশি সম্ভব বই পড়বেন, অ্যান্ড বি মোর পলিটিক্যালি অ্যাওয়্যার। Don't use generative AI. I mean, please be educated, be enraged, be vocal, and be as political as you can.